Hello everybody, welcome back to my channel. Today we have a very special video, and to join me in this special video is my mother. And no, this is not a cooking tutorial, it's a fashion video. Alright, so today mom and dad, it's their wedding anniversary. If dad was alive, they would be celebrating 42 years of wedding bliss, and unfortunately he's not with us. And mom and I have been talking about him, walking down memory lane, just remembering every good moments, and she gave me this brilliant idea of styling her wedding sarees, and I thought that was really special and amazing and unique at the same time, isn't it? I thought that was so lovely to just celebrate her wedding anniversary by wearing her sarees and showing you exactly how I would style it with my kind of jewelry. You got to remember that she has preserved the saree for 42 years, alright? So there is a bit of that wear and tear, and I have tried to style it as delicately as possible. I think I might have to do something else to cherish each and every saree memory. There's just 5 sarees. Like for example, this one, you wore this for your honeymoon. So sweet. She wore this for her honeymoon in when they left for Mumbai, and she's just going to walk through memory lane, talking about each saree, how special it was when she wore it, and that's about it. Shall we get started? Yeah. Mom's choice in sarees has always been impeccable. I think it started from your Bombay days, right? Right. When you were working there. Yeah, I had a very good collection. Nalla collection undairunnu. Every month I used to get a new saree. Dad ki bhayangara nalla taste undairunnu alle. Fashion sense of dad was amazing. Eppurum mummy nannayitte, I think he wanted you to sarees, yeah. Buying a presentable item, he always wanted her to look, take that effort to look good and to feel good. So that way daddy was quite special in that way. So the first saree in the Mama, this is either in a Kalyana saree, which I wore in Guruvayuril the saree for my wedding day. And I saree choose usually the Kerala wedding sarees are typical Kanchipuram off-white and the Kerala saree. Yeah, but I wanted organza sarees and kota sarees cotton, kota and organza. So this is an organza saree which mustard yellow, which is my favorite color. So I chose this. Gold dots, in the boti. So small pink dot. Unusual saree, yeah, that's the reason. That's decided. When Amma chose why this saree, but I preferred this. I had a high neck blouse for this. Nice, very nice. Mummy the saree, the pictures of you will see it is always high neck, yeah. Or sleeveless. Sleeveless or high neck, I know mummy the style sense, okay. And the favorite color mustard yellow, our shade range learner. So I saw this and I thought, okay, this is very special. Okay, now we are going to the second saree. Idoru beautiful Kanchipuram cream. What color is this? Purple color. Okay, like a violet purple color and cream, if you can see. Very simple. So this is the picture, as you can see. Mummy is wearing e saree tanne. Appo ee picture, it was taken there? Special because either I had worn it for my reception at night. And admatralla idu enke ende daddy's sister tannadana. That is Shamala auntie's mother. Okay. Gift cheytadana. And she wanted me to wear this for the evening. What kind of jewelry did you wear? Again the same, whatever gold ornaments and either it too. Only the earrings change and also not much, like morning evening evening will be just simple or a chain or wonderful. And this is the favorite saree on top of all the sarees. Saree it caught my attention as soon as I saw it. In the color buying a richer, buying a royal feel on it. This is daddy's selection. No wonder. Mummy does style sense. It's very trendy, but she simple. But daddy likes a little bit
flair. He has a little bit more panache when it comes to dressing, and he likes that little bit of that pizzazz, you know, in the outfit. So I can imagine. So ഇത് എനിക്ക് തട്ടിൽ വെച്ചത് കല്യാണ തട്ടിൽ വെച്ച് തന്നതാണ്. ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഡാഡ വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇത് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അന്തിക്കാട്ടിൽ പോയത്. What color it is? It's like magenta. That's Mummy's favorite color. Adeyo. So ചോദിച്ചതാണോ? They surprised you there. Yeah. അങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ ഇടുക. അവർ തന്ന സാരി എടുത്തിട്ടാണ് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക്. അമ്മയുടെ ലുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്ത? എന്നെ സ്റ്റൈൽ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ? തലേ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. For the wedding. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് then we do our own makeup. This hot red number. Woohoo! എന്തായിരുന്നു മമ്മി in the story? This is so beautiful, the saree. This again is daddy's selection. Idum daddy's selection ആണോ? Yeah. Aha, Mr. Vijay Nair. Very good. So either then again after the wedding, അല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കും, like you know, for lunch or dinner or something like that, all the relatives. So അവരെ invite ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു റെഡ് സാരി അല്ലേ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത്. And this is also pure chiffon. What I like about it is that idoru verde chumma plain red onnalla. I like the fact that it's got a contrasting black to it. Nam wedding ആകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് വെഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് റെഡ് കളർ. സോ ജാസ്തി റെഡ് ആണ് അതിന്. ഞാൻ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ഭയങ്കര കമ്മിയായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി, ബിക്കോസ് ഐ ഗോട്ട് ദാറ്റ് ഹൈറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ബോഡി സൂട്ട് പോലെ ഒരു ബ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഐ ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ ലിറ്റിൽ more stylish. എന്താ പറയാ, ഒരു ഇൻഡോ വെസ്റ്റേൺ പോലെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റൈൽ ചെയ്തത്. പക്ഷെ മമ്മി പക്ഷെ ഇത് യുനോ ഇതില് നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ ഒന്നും കൂടെ ഒരു ഫോൾ വെച്ചിട്ട് എന്റെ ലെങ്തിലേക്ക് അത് ആക്കാൻ പറ്റും. യുനോ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ of course, because this is too beautiful to not wear it again. What I liked about this is it has നന്നായിട്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബിക്കോസ് കാഞ്ചീപുരം അല്ല, ഇത് ഷിഫോൺ അല്ലേ, അതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് കുറെ കൊല്ലം നിൽക്കും. ഹൗ യു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ് അതുപോലെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മറ്റേ കാഞ്ചീപുരം ആണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് we have to be very careful with the saree. Pinne last saree what I'm wearing right now, okay, which is such a beautiful color. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിങ്ക് പറയുമ്പോൾ. I've always been hunting for a pink saree, okay, and mummy did not tell me that she had mummyയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു pink saree. You bought this for Bombay? Yeah, they best കുറച്ച് സാരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബോംബെയിൽ ഇടാനുള്ളത്. അതിൽ ഒന്നാണ് ഈ സാരീസ് ഒക്കെ ആണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളത്. വെഡിങ് കളക്ഷനുള്ള സാരീസ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ. So these sarees are quite special. Imagine meeting in Bombay and then, you know, getting married and then going back for the honeymoon in Bombay wearing something so beautiful. I've got each saree has got its own story. You know, it's just very special. I think it was an amazing idea. Thank you. All credits to her for this video. I hope you really enjoyed watching this. Let me know which one was your favorite. Did you like the way I styled it? I tried to make it as authentic to my style, okay, very modern, a little modern, but at the same time without spoiling its uniqueness and its tradition. So തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇതെന്തേ സംതിങ് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളതല്ലേ. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു വെഡിങ് സാരീസ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫോർ സോ മെനി ഇയേഴ്സ്, ലൈക്ക് 42 years പിന്നാലെ, മീൻസ് 42 years later. Yeah, exactly. Imagine. So ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരു വെഡിങ് കളക്ഷൻ സാരീസിനെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. That's true. തീർച്ചയായിട്ടും അത്. Oh, thank you. This is like the most special gift, and this has to be the most special video I've done so far. And I hope you enjoyed it, and I shall see you very soon in my next. And until later, bye.